We have been looking at some laws that exist in this world tulikuwa tunaangalia baadhi ya sheria ambazo zinatenda kazi katika ulimwengu huu that they need us to intercede against ambayo them. inatuhitaji sisi tufanye maombezi kinyume nazo. The laws that can affect our lives Sheria ambazo zinaweza athiri maisha yetu if we don't pray God to intervene. kama tutaomba Mungu ajihusishe ama aingie Among kati. them is what we call the law of degeneration Kati yao kuna hiyo sheria ya kupoteza udhamana that we looked at. ambayo tulitazama. We also looked at another law Tuliangalia pia sheria nyingine that is called the law of the natural elements. tuliangalia sheria ya vitu vya asili. We also looked at praying against the law of the world. Tulikuwa tunaomba pia kinyume na sheria ya ulimwengu. We also looked at praying against the law of human nature. Tulikuwa tunaomba pia kinyume na sheria ya asili ya mwanadamu. And we also looked at praying against the law of the flesh. Tulikuwa tunaangalia pia maombezi kinyume na sheria ya mwili. And we also looked at praying against nature. Tulikuwa tunaongelea pia kuhusu kuomba kinyume na asili. The law of nature. Sheria ya asili. We have another one that I want us to examine this morning. Kuna nyingine ambayo nataka tukaweza kuyapitia asubuhi ya leo. But before we go into it, Na kabla tujenda kwa hiyo, I want to review on the law of human nature. nataka tukaweza kuyapitia tena sheria ya mwanadamu ama asili ya mwanadamu. What does it do? Inafanya nini? And why should we pray against Na it? kwa nini tuombe kinyume nacho? You should understand the human nature, Lazima uelewe asili ya mwanadamu that it affects our lives in two ways. ambayo inadhiri maisha yetu kwa njia mbili. When we pray about the law of human nature, Tunapoomba kinyume na asili ya utu wa mwanadamu, the law of human nature deals with two things. sheria ya asili ya mwanadamu inatenda kazi kwa vitu viwili. It deals with the reality of human nature, Inashughulikia ukweli wa asili ya mwanadamu, and it also deals with the reality of human error. na pia inashughulikia ukweli wa makosa ya mwanadamu. We have the human nature that can affect our lives, Kuna asili ya mwanadamu ambayo inaweza athiri maisha yetu, and we have human error na kuna makosa ya mwanadamu that also affects our lives. ambayo pia inaathiri maisha yetu. When we talk about the human nature, Tunapoangalia asili ya mwanadamu, we will realize that people in their nature as human beings, tutatambua kwamba watu katika asili yao kama wanadamu, they have things that they do. kuna vitu ambavyo wanavitenda, And some of these things, na baadhi ya hizi vitu they are things that affect us. ni vitu ambavyo vinatuathiri. We live in the environment Tunaishi katika mazingira where we have human beings. ambayo tuna wanadamu, And these human na beings, hao wanadamu without God, bila Mungu, there is the way they act. kuna jinsi wanavyotenda vitu zao. Human beings without the intervention of God, Wanadamu bila mwingilio wa Mungu they can do anything. wanaweza tenda chochote. Human beings Wanadamu in their nature, katika asili yao, the nature that the devil brought to asili them, ambayo shetani alileta kwao, they can affect our lives in wanaweza different athiri ways. maisha yetu katika njia tofauti tofauti. Praise the Lord. Amen. People in their human nature, Watu katika asili yao they are ungrateful. ni watu wasiokuwa na shukrani. You can do something for them, Unaweza watendea kitu, but they can turn against you. lakini wanaweza kugeuka. Praise the Lord. Amen. It is until God intervenes Ni hadi Mungu atakapoingilia kati is when human beings can be grateful. ndipo wanadamu watakuwa watu wa shukrani. It is not natural for somebody to say thank you. Si kitu ya kawaida mtu aseme asante. Hallelujah. Amen. It calls for God Inamwita Mungu for somebody to say thank you. ili mtu aseme asante. It calls for the power of God Inahitaji nguvu za Mungu to intervene in human nature, kuingilia kati ya asili ya mwanadamu for somebody to say ili thank you. mtu aseme asante. Praise the Lord. Amen. So human beings, Wanadamu
They behave differently. Wako na tabia tofauti. And if Na kama you cannot pray, hauwezi omba, the environment you exist with the human beings mazingira ambayo unaishi na wanadamu, you encounter with, ambao unakutana nao, if God does not intervene, kama Mungu hataingilia kati, they can do anything wanaweza to you. tenda chochote kwako. Why is it that the world is full of evil? Kwa nini ulimwengu umejaa na maovu? Listen. Sikilize. The world without human being is not bad. Ulimwengu bila wanadamu si mbaya. Hallelujah. Amen. If all the human beings in their nature are wiped away from the world, Kama wanadamu katika asili yao wameweza kuondolewa katika ulimwengu, because of human beings, kwa sababu ya wanadamu, the world is what it is. ulimwengu iko jinsi ilivyo. Watu Today they can be happy. leo wanaweza kuwa wamefurahi. Tomorrow they are dangerous. Kesho ni watu hatari sana. Today you can celebrate with them. Wanaweza furahi nao But kusherehekea. tomorrow they can turn against Lakini you. kesho wanaweza kugeuka. Today they can rejoice. Leo wanaweza furahi. Tomorrow they can say crucify him. Kesho wanaweza sema msulubishe. So to live in such a world, kuishi kwa ulimwengu kama huu, we need to pray. tunahitaji kufanya maombezi. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We have seen on the media, on the news, tumeona katika taarifa vyombo vya people habari, killing each watu other. wanauana, People, even brothers killing each other. hata mandugu wakiuana. We have seen it. Tumeona, We have read about it. tumeyasoma. People kill each other. Watu wanauana. Somebody can take somebody's property Mtu anaweza chukua mali ya mtu mwingine and they continue with the na life. wanaendelea na maisha. People in their human nature are corrupt. Watu katika asili ya wanadamu ni waovu. Hallelujah. Wafisadi. They are corrupt. Ni wafisadi. Praise the Lord. Amen. Jesus Yesu realized this alitambua hili in human beings. katika wanadamu. And he said, Na when we akasema, read in John 2, tunaposoma Yohana John 2:24 to 25. Yohana 2:24 hadi 25. John 2:24 to 25. Yohana 2:24 hadi 25. Can we find? Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu. But Jesus, for his part, did not trust himself to them, because he knew all men. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa aliwajua wanadamu wote. Let me read another version. Wacha nisome nakala nyingine. 24. But Jesus did not entrust his life to them, Kwamba Yesu hakujiaminisha maisha yake kwao. he knew them inside out, Aliwajua nje na ndani. knew how untrustworthy they were. Alijua jinsi watu hawaaminiki. Hallelujah. Amen. People are untrustworthy. Watu hawaaminiki. Jesus knew. Yesu alijua. So, verse 25 he says, 25 nasema, he did not need any help in seeing right through them. hakuhitaji msaada wote kwa kuona yaliyo ya haki ndani mwao. He did not need any help in seeing right through them. Hakuhitaji msaada wowote wa kuona yaliyo haki ndani mwao. Jasoma vizuri. In seeing right through them. If Jesus Kama Yesu did not trust men, hakuamini wanadamu, because kwa sababu he knew. aliwajua. Okay, maybe you are wondering, why did Jesus do? Let us read verse 23. Wacha tusome 23. The reason why Jesus does not trust people. Sababu ya kwa nini Yesu hawaamini wanadamu. During the time he was in Jerusalem, Wakati alipokuwa Yerusalemu, hallelujah, amen,
Those days of the Passover feast, many people noticed the signs he was displaying, and seeing, they pointed straight to God and trusted their lives to him. Kwenye sikukuu wakati ya Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. They came to him Walimjia yeye because kwa sababu they saw the miracles. waliona miujiza. They saw the signs. Waliona ishara. They saw the wonders he did. Waliona miujiza alizozitenda. And they came. Na wakaja. But Jesus, lakini Yesu, looking into their hearts, akiangalia mioyoni mwao, he knew these are men. Alijua ni wanadamu. These are natural beings. Hawa ni watu asili. They are not trusted. Hawaaminiki. Listen. Sikilize. You live with people. Wewe unaishi na watu. You interact with the human beings. Unahusiana na wanadamu. Hallelujah. At the place of work. Mahali ambapo unatendea kazi. At your business. Mahali kwa biashara zako. People cannot be trusted. Watu hawaaminiki. Hallelujah. Amen. People in their nature. Watu katika asili zao. They can say anything. Wanaweza sema chochote. Hallelujah. Amen.